Die Coalition flate die gross Strategen an. Sei Wolten Schatzmeister, die Sternen Flotten Manövrieren und einen Krieg retten konnten, den seien Jetter Front verloren. Doch all sich die menschlichen Landungsskiff endlich öffneten, gab es kein Polierts Messing, kein gestiekten Paradeuniformen. Nur Zerschlagen Rüstungen kalt Augen und Hend, die nicht offerten zu zittern. Die skickt nicht ihr Generäle. Sei skickten die Monster, die sei normalerweise im Dunkeln eingesperrt hielten. Sei skickten Killer, und die Galaxis war nicht bereit. Der Landeplatz auf Aegis Prime Rock nach Ozon und brennendem Plastik. Kommandant Vel stand stram, sen wir Hend hinter dem Rücken verschränkt, sen feistenogen auf des herabsinkend Atmosphären Shuttle gerichtet. Es war ein hässliches Ding. Die Coalitionskiff waren elegant, gebaut für aerodynamisch Anmut und atmosphärischen Tanz. Das menschlich Skiff war ein Stumpfswerkzeug, ein Brudler Block aus vernarbtem Wolfram und Eisen, der auf Seilen aus überhitztem Plasma durch die Atmosphäre stuest. Es landet nicht, es schlug ein. Die Hydrauliksystem verstörten, als sich die massive Ramp senkt und mit einem widerwärtigen metallischen Dröhnen auf den makellosen Permabetten traf. Vel richtet sen Zeremonien schab. Hat ein Ried vorbereitet. Was über Einheit, die gemeinsam Last der Stern, die taktisch Brillanz, die man von den legendären Erdstreitkräften erwartet. Die Coalition Verler den Krieg gegen die Skar. Ganz Sonnensystem wären zu Asch zerfallen. Sie brauchen Strategien, sie brauchen Retter. Der Roch lichtet sich auf der Ramp. Schwer Stiefel schlugen gegen des Metal. Captain John Cole schritt die Ramp herab. Trug kein Paradeuniform. Trug ein ablative Rüstung in einem stumpfen, mattengrau Gestrichen, Zerkretz von Plasmaverbrennungen und Teifen, Zackigen Furchen, die an angenehm nach Kloenspuren aussahen. Hat kein Zeremonienschwert, kein Datentafel mit großen Schlachtplänen. Trug ein schweres ballistisches Juier, lässig über ein Schulter Geschlungen, der Lauf objeklebt, der Kalben zur Hurl verkratzt. Hinter Cole kam der Rest von Eitnen. Sergeant Sarah Miller, ein Frau, deren nahe bei her Unterlip zu einem permanent Hohnlicheln Verzog, caught auf einem Fassregen Stengel und spuckt einen braunen Klumpen auf den polierten Asphalt. Dan kam Trent, ein massive Wand von einem Mann, der ein Rotationscan antrug, als Word sei nichts, sen Agentat und unfokussiert. Dan Briggs, Dawson und ein Dutzend ander. Sei bewegten sich mit einer erschreckenden Lässigkeit. Kein Stafes Marskeren, kein synchronen Schritt. Sei schlürfen einfach die Ramp hinunter, Augen die Halle obsuchend, nicht mit Staunen, sondern mit der kalten, berechnenden Geometrie eines Raubtiers, des nach Scharfschützen Ausschau hält. Vel respert sich und trat vor. Captain Cole, im Namen des Hohen Rates heißen wir sei willkommen. Wir haben einen Kriegsraum vorbereitet. Die Großstrategen warten darauf, ihren doktrinären Ansatz für den kahlen Sektor zu prüfen. Cole blieb stehen, sah Vel Aus der Nähe wären die Augen des Menschen blutenterlaufen. Tief dunkel ring hingen darunter, rock nach recycelter Luft, altem Schweiß und altem Kordet. Doktrinärer Ansatz, wiederholt Cole, sen stim klang wie Kais, der unter einem Stiefel zermalen Word. Ja, Captain, ihr strategischer Überblick. Cole warf einen Blick zurück zu Miller. Sei lächelt nicht, aber ihr Augen wären sich auf ein Weise, die andutit, das sei es wollt. Cole sah wieder zu Vel. Wir haben keinen doktrinären Ansatz, Kommandant. Wir haben kein großen Strategien. Cole nahm sein Juier von der Schulter und überprüft die Kammer mit einem scharfen metallischen Klacken. Das Kommando hat uns nicht hergeschickt, Hologramm über ein Kart zu schieben. Vel runzelt die Stern, sen Mandibeln zuckten verwirrt. Warum werden sei dan geschickt, die Skar drengen ihr Linien zurück, sei schlachten ihr Volk ab. Sei schlachten ihr Volk ab, weil sei einen zivilisierten Krieg führen, sagt Cole. Trat neher undrangen Vels persönlichen Raum ein. Die Skier Australend hitzi der Erschöpfung des Menschen war spürbar. Wir sind nicht zivilisiert. Wo ist die Frontlinie? Die Frontlinie bricht zusammen, Captain, deshalb brauchen wir sei in der taktischen Spitze, ein Gegenoffensiv zu planen. Zeigen sei uns den Schlamm, unterbrach Miller ihr Stimm scharf und schuffend. Geben sei uns die Koordinate, sei können in ihrer Spitze sitzen und die Feeds beobachten. Vel sah die Trupp hinter Eitnen, 50 Menschen,
des war alls was die in diesen Sektor geskikt hat. 50 Schmutzige erschöpft Ubelonige Primate. Sie sahen nicht aus wie ein Army. Sie sahen aus wie ein Band von Streflingen. Sie sahen aus wie etwas, des man vor der Öffentlichkeit versteckt. Sie sind 50 Individuen gegen ein Skarbeladrungsmacht von Tausenden. Versucht vel is ernut. On einen umfassenden strategischen Rahmen. Zeigen Sie uns den Schlamm, Kommandant, sagt Cole lies. Is lag kein Zorn in seiner Stimme, nur ein Kalt, flash Jewischheit die vel bis ins Mark Erschworn ließ. Bever der Krieg deren Vorbesiegt. Sie einigten sich. Cole und sen Zug vor stimmten zu, vor General sein Minuten die taktisch Spitze zu betreten. Der Kriegsraum war ein Meisterwerk der Koalitionstechnik. Sanft blaulichter Baditen den kreisförmigen Raum, zentriert auf einer massiven dreidimensionalen holographischen Karte der Bergbekolonie Kalen wir. Generäle des hohen Rates, Hochjuatzin, elegante Wesen in feiner Seid und polierter Zeremonienrüstung, standen den Tisch und murmelten in leisen, kultivierten Turnen. Die Touren glitten auf. Cole trat ein und hinterließ ein Spur aus Asch und Schlamm auf dem weißen Boden. Miller und Trent folgten. Die still im Raum war augenblicklich und ohrenbedeubend. Ein Hochjuatzener Avanardiger General namens Chorus dutet mit einem Jeffederten Glide auf die holographisch Karte. Captain, wir arbeiten die siebt Phase und Sears taktischen Ruckzugs von Kalen Viros. Die schwere Infanterie der Skar hat den äußeren Perimeter durchbrochen. Wir berechnen den optimalen Vektor, wir sich prosent unserer verblebenden Streitkräfte zu erhalten. Cole trat in die Karte. Sah nicht auf die eleganten Rückzugsvektoren oder die mathematisch perfekten Verteidigungsrin. Sah auf den massiven roten Cluster im Zentrum der Skarlinien. Was ist das? Cole dutet mit einem fettverschmierten Finger auf die Projection. Der Skarkommandanten antwortet Chorus mit einem Hauch von Herablassung in der Stimme. Word von einer mechanisierten Beladrungsmaschine geschützt, die für unsere Artillerie undurchdringlich ist. Von dort aus koordinieren sie des abschlachten unserer Nachhut. Dan sprengen sie ein in die Luft, murmelt Dawson von hinten und verschränkt sen massiven Arm. Chorus seufzt, ein trillernder Laut der ungettelt. Wie ich sagt, ist undurchdringlich, wir haben 300 Angriffsmuster simuliert, alle in den mit einer Verlustrate von 100% für die Angreifen Streitmacht. Deshalb sehen wir uns zurück. Cole bugt sich über den Tisch unstatt auf den roten Cluster. Verfolgt die Topographie der Karte, die Tiefen, Zackagen Schluchten, die zum Noten Fuhitten, die dichten Ruinen der Kolonie selbst. Sie greifen ein in wie ein Army, sagt Cole. Wir sind ein Army, faucht Chorus. Neen, sie sind ein Parade, korrigiert Miller und trat neben Cole. Sie tippt auf ein blaues Symbol, des einen Rückzugspunkt der Koalition darstellt. Sie bewegen sich in Kolonnen. Sie decken ihre Flanken. Sie versuchen ein Schlacht nach Punkten zu gewinnen. Wie sonst führt man Krieg? Fragt vel lies von der Seite des Raums. Cole sah ein nicht an. Man führt keinen Krieg, man tötet den Feind, Trent. Trent stafft vor unbetrachtet die Karte. Ja, Cap. Wenn wir higher abspringen, Cole dutet auf einen toten Winkel direkt hinter der Skarfrontlinie. Tief in der Zone des schweren Artilleriebeschusses. Überleben wir die Landung, fragt Trent grunzend. Die Richner sagen nein. Die Kapseln werden vom Shrapnel zerfetzt. Aber wenn wir den Sinkwinkel anpassen und die Thermik ihrer eigenen Plasmaselven reiten, können wir ihre Zielerfischung austricksen. Wir schlagen hart auf, verlieren wahrscheinlich ein paar beim Aufprall. Acceptable, sagt Cole. Zog einen Finger von der Absprungzone durch die zerstörten Stadtstraßen, direkt in den roten Kommandanten. Wir nehmen die graben Linien, wir halten sie nicht. Wir zerfleschen die Verteidiger, stehlen ihre schwer Munition und sprengen die Belagerungsmaschine von innen. Der Raum wird totenstill. Die Generäle des hohen Rates sehen sich in blankem Entsetzen. Chorus stammelt, das ist kein Strategie, das ist ein Selbstmordpakt. Sie sprechen davon, direkt in ein aktiv Bombardierungszone abzuspringen und Schablinen und Luftunterstützung und im Nahkampf gegen die schwere Infanterie der Skar zu kämpfen. Die Skar sind doppelt so groß wie sie. Sie sind für den Nahkampf gesucht. Sie werden abgeschlichtet. Cole hab endlich den Blick von der Karte.
Begegnit chorus, Augen. General, sei verlieren diesen Krieg, weil sei glauben, die Skar interessiere ihr taktisch Brillanz, das tut sei nicht. Sei wollen sei einfetchner fressen. Die hat mich nicht hergeschickt, einen Rucksack zu organisieren. Wafür dann? Kohl want sich vom Tisch ab und gab seiner Trupp des Zeichen zum Aufbruch. Einen zu zeigen, why man einen Krieg im Dunkeln führt. Hielten der Touren nie. Fuhren sei ihren Rucksack weiter, Mädchen sei ein laut, lenken sei ihr Blick zum Horizont, kümmern uns den Dreck. Die Sprungkapsel rock nach Angst. War ein Medlener Sarg, kaum groß genug für die wir Menschen, die darin zusammengepfercht wären. Die Wind vibrierten mit einer Gewalt, die Kohl die Sehen im Schädel klappern ließ. Durch des Windseich versteckt Sichtfenster war der Himmel von Kehlen wie ein chaotisches Deur aus schwarzem Rauch und neonviolettem Flugebwehe fuhr. 30 Sekunden, zwitschert die automatisch Stimme schmerzhaft fröhlich. Kohl überprüft sein Deur. Miller überprüft ihr Messer. Trent umklammert sen Rotationskanon, als wäre sei ein Rettungsboot. Niemand sprach. Kein inspirierenden Reden, kein Gebet nur des Schwer, Rogerius von wir Menschen, die Luft in ihr Lungen zwangen und ihr Körper darauf vorbereiteten, schrecklich Dinge zu tun. Klong, klong, klong. Shrapnel hämmert gegen des Euser der Kapsel. Die Temperatur stieg sprunghaften. Die Kapsel fiel mit in Schwindigkeit. Dirk durch des Eigen artillerius Befuhr der Skar, ein toter Winkel, den die Aliens fuhr zu wahnwitzig hielten, als das ein Gemend nutzen wood. Festelten, Beltkohl, der Aufprall war ein Lokals Erdbeben. Die Schwerkraft schlug in sei ein unpresst Eiten in die Luft aus der Brust. Die Kapsel schnitt durch ein Zerstürz Gebiud, traf den Schlamm und Überschlug sich, bever sei in die Seit einer Betonberschung kratcht. Die Sprengbalsen schluderten die Tour nach außen. Kohl schnaut sich los und warf sich in den Schlamm, sein Junior sofort im Anschlag. Der Himmel schrei. Artillerie Granaten zerrissen die Luft über Eitnen und zerfitzten die sich Zurücksehenden Coalition-Streitkräfte kilometerweit entfernt. Doch higher und ten, in den Gräben der zerstörten Kolonie, war die Luft dick von Rauch und Schatten. Sie wären direkt hinter der Skar-Frontlinie. Status, rief Kohl über des Ornbediubend dröhnen des Krieges. Kapsel 3 ist weg, schrei Miller Zurück und glitt neben ein in den Schlamm, grauen Schlamm von ihrem Weissier wischend. Direkt Treffer beim Abstieg, der Rest hat is Geschäft, wir haben noch 40 Mann. Genug, sagt Kohl, voruken durch den Graben. Sie drängten vorwärts, ihr Stiefel versenken in der nassen, blutgetränkten Erd. Kohl bog ein Eck, sein Junior im Anschlag. Ein Skar stand dort 2,5 Meter aus Chittenerser Rüstung und Muskeln mit einer Plasmapike bewaffnet. Kohl erstat nicht. Fordert nicht heraus. Druckt ab. Die schweren ballistischen Jeskas rissen in die weichen Gelenk am Hals des Skar. Dunkel Flüssigkeit spritzt herver. Die Bestie kreischt und taumelt rückwärts, viel aber nicht. Sie stuest auf Kohl zu. Bever die Pike ein aufspissen konnte, sprang Miller von der Grabenwand ab. Sie skass nicht. Sie landet auf dem Rücken der Bestie und trieb ein Kampfmesser aus Wolfram Carbid Teif in die Luke zwischen den Panzerplatten, durchstrennt den Rückenmarkstrang. Der Skar brach zusammen wie ein Marionett mit durchstrenten Federn. Feinkontakt vorn, brüllt Trent von hinten. Der Graben vor Eitnen wimmelt plötzlich von Skar. Sie hatten begriffen, dass die Menschen hinter Eitnen wären. In der taktischen, spitzy white über Eitnen beobachteten General Chorus, unkommandant vel die Biomtrischen, feeds der menschlichen Trupp auf der Hauptkart. Die blauen Punkt, die Menschen darstellten, wären von einem Meer aus rot zahlenmäßig white unterlegen. Sie sind Jeffengen, sagt Chorus mit grimmiger Genigtung. Sie sind von der Doktrin abjuichen und nun werden sie sterben. Doch die blauen Punkt zogen sich nicht zurück. Sie beschleunigten hinab in den Schlamm. Kohl gab den Befehl, zerbrecht sie. Trent trat aus der Deckung der Grabenwand. Der massive Mann zuckt nicht zusammen, als Plasmafuhr die Luft ein Herem versenkt. Stemmt die Stiefel in den Boden, ließ die Rotationskanon Hotstri hen und entfesselt die Hurl. Ein Solleiter Strom abjurikerter Urangeskas frass sich durch die Grabenlinie und zermalt Chittenrüstung und Beton gleichermaßen. Unter Trents Deckungsfuhr stürmten Kohl, Miller, Dawson und der Rest der Grabenhund vor. War kein Schlacht, war ein Gemetzel.
Die Skar wern en fein durant, die os der Deckung fuerten, die unter drux Euroquitchen, die capitulierten, wenn sei überwältigt worden. Sei hatten noch nie im Dunkeln gegen Menschen gekämpft. Sei wern noch nie einem fein begegnit, der freiwillig in die Reichweite ihrer Piken trat, nur ein Schrottflint unter ihrer Kinn zu skieben. Kohl bewegt sich mit erschreckender Effizienz. Dreiersters, Körper mit, Kopf, netzt Ziel. Stieg über die zuckenden Körper der Feind on einen zweiten Blick, untrieb sen trupp heder und schneller voren. Sei hielten nicht den den Graben zu sichern. Sei matchten kein Jeffen jennen. Sei hinterlissen ein Spur Zerfetster leichen und drangen Tiefer in die Rot Zone vor. In der Spitze beobachtet vel die Kart, in verschangslosem Schweigen. Des Miros Rotword von in nen ausgeherholt. Die blowen punkt bewegten sich wie ein Virus unbrannten sich mit einer Geschwindigkeit durch die Skarlinien, die jeder taktischen Logik trotzt. Was tun Seide, flüstert Chorus, die Federn in seinem Hals aufgerichtet. Sei geben die Anher auf, sei sind verlig exponiert. Sei fuhren kein schlacht, sagt vel lies, wherein die Erkenntnis übereinkam. Sei rot nose. Unten in den Ruinen ragt die massiv Cement Struktur der Skarbeladrungsmaschine auf, ein Termhos angedumos schwarzem Metal und pulsierenden Energieleitungen. Kohl glitt hinter ein Zerstört Seil und Lud sein Juyer Nack. Sen Rüstung war schlupfrig von Alienblut. Setzt die Ladungen, befahl Kohl mit rauer Stimme. Trent halt die Turefen. Verstenden Kap, Grunz Trent und Richtet sen Rochend Kanon auf die Horden von Skar, Dios den unteren Decks der Masken strömten. Dawson desprengtem sprinteten zu den tragenden Seilen der Masken. Schwer Skar Infanterie stumt seien. Einer der Menschen, ein Jung namens Jenkins, hielt einen Hammerschlag gegen die Brust. Des Geriasch seiner brechenden Rippen halt über den Funk. Ging zu Boden und hustet Blut. Ein Skar hab seinen Hammer, einen zu erledigen. Jenkins schrei nicht. Zog den Stift einer Splittergranate und Skab sei direkt in des Hufgelenk des Skar. Die Explosion zeres bade. Dawson zergert nicht. Stieg über Jenkins Überrest, schlug die Magnetladung auf die Zentralleitung und aktiviert den Zeitzunder. Ladungen gesetzt, 30 Sekunden. Ruckzug, brult Kohl. In die Tunnel. Sei tauchten in die unterirdischen Wardingsschicht unter der Kolonie, gerät als der Timer null erreicht. Die Explosion zerbrecht nicht nur die Beladrungsmaschine. Sei brach des Rückgrat der Skarfrontlinie. Ein massives Gequell rast über des Schlachtfeld, ließ Glas zerspringen, schludert schwer Panzerung wie Spielzug her und verrescht den Kommandant in einem blendenden weißen Lichtblitz. Still senkt sich über die taktisch Spitze. Auf dem Hauptmonitor flackert ein biometrischer Feed auf, die Kamera in Kohls Schulter. Kohl steht in die Linz, direkt auf die Generäle des Hohen Rats, Lichtjahr entfernt. Kommandanten zerstört, kretzt Kohl und wischt sich Blut vom Kinn. Skicken sei eiher zivilisiert Army wieder rein. Haben den Dreck aufgeräumt. Schnitt den Feed ab und ließ die Generäle auf einen schwarzen Bildschirm starren, die endlich die schrecklich Wahrheit des Sen begriffen, was die auf die Galaxis losgelassen hat. Die Tunnel unter Kalen wir wären kalt, fugt und rochen nach Rost. Captain John Kohl saß auf einer Zerbrechenen Kist, einen Standardfeldverband fest den unterem Juekelt. Die Blutung hat aufgehört, aber ein Dumpfer, pochender Schmers strahlt in sen Schulter. Klagt nicht. Schmers bedutigt, das man noch atmet. Über einen kundigt des gedämpft Dröhnen von Coalitions Landungsschiffen die Ankunft der Hauptarmeen. Sei kämen, den Boden zu Beansprutchen, fuhr den die Menschen gerät geblutet hatten. Sergeant Sarah Miller saß ihm gegenüber und reinigt methodisch den Schmutz aus dem Verschluss ihres Juiers. Den ben schlief Trent, sen massiv Gestalt gegen einen Betonfehler gelehnt, sen Rotations kann in seinem Skass wie ein Kind. Dawson lehnt den Kopf gegen die Wand, die Augen geschlossen, sein Gesicht bleich vom Blutverlust. Ein Sanitäter namens Stanton versiegelt sorgfältig die Plasmaverbrennung in Dawsons Schulter. Niemand sprach, gab nicht zu sagen, Jenkins war weg, drei anderos dem Bravo-Team wurden vermisst. Die des Absprungs wären 31 verblieben Menschen von 50. Schritt halten den Tunnel hinab. Kommandant Veltrat ins Schwasch Licht des Wardingschacks,
flankiert von zwei Waschen des hohen Rates in Makelos Weiser Zeremonien-Rüstung. Hielt ein Luchten Datentafel, sen wir Arm zuckten Nervers. Sah des Getrich niet Blood auf Cole's Rüstung. Sah den Russ, der Millers Gesicht bedeckt. Captain Cole began vel, seiner Stim fehlt die selbstständiger Kadenz, die seien der taktischen Spitze gehabt hat. Cole stand nicht auf, blickt nicht einmal von seinen Stiefeln auf, rücken eiher Lud ein. Des Tun sei, General Chorus errichtet einen Verteidigungsperimeter den Zerstörten Kommandanten. Die Skar Streitkräfte sind im gesamten nördlichen Sektor auf Volum Rückzug. Vel zergert, sen Mandibeln klickten zusammen. Der General mercht sen Anerkennung eihers Erfolgs zum Ausdruck bringen. Obwohl schwerwiegend Vorbehalt gegenüber eihren Methoden hegt. Miller stieß ein Kurzes hässliches Lachen aus. Sei schlug den Verschluss eihers Juniors mit einem scharfen Nacken nach vorn. Sagen sei dem General, kann mich mal. Besser noch, sagen sei eihem, soll herkommen und mir ein Belobigung schreiben, während ich Jenkins Erkennungsmarken aus dem Schlamm grab. Wels Waschen rückten unbehaglich eiher Hend umklammerten eiher Energiejuer fester. Cole blickt und lick auf, sen Augen flatsch und hart. Die Waschen ersten. Mein Surgington ist direkt Kommandant, sagt Cole, sen Stim kaum über einem Flüstern, sei hat recht. Wir haben des nicht für Chorus getten. Wir haben getten, weil eiher Volk lieber 1 Million Kolonisten sterben ließ, als sen sauberen Uniformen zu ruinieren. Also, wenn sei nicht wollen, das wir noch ein Linie durchbrechen, lassen sei uns ausruhen. Trat einen Schritt näher und ließ sen Waschen zurück. Sah über den Schmutz und die Jewelt hinweg, stad eindringlich auf Cole. Ich bin durch den Graben Jegengen den sei geriumt haben, Captain. Ich heb Jessahen was sei getten haben, und war ein Massaker. Sei haben nicht gegen sei gekämpft. Sei haben sei abgeschlichtet. Vel Stim zittert, ein Mischung aus Entsetzen und erfolgt. Manch der Skarkörper, sei worden mit bloßen Händen Zeresen mit Klapspate. Unser Analysten können des psychologisch Profil nicht begreifen, des für solch Jewelt erforderlich ist. Gut, sagt Cole, griff in ein Tasch in seiner Brust, zog einen zerdrückten Rationsriegel heraus und bis hinein. Wenn eiher Analysten uns verstunden, wären sei so verdammt wie were. Vel legt den Kopf schief, verdammt. Die fuhet seit Zaintes en Jaren Krieg gegen sich selbst vel. Wir haben nicht mit Plasmagewehren und Orbitalbombardments angefangen. Wir haben mit Steinen angefangen, mit Stärken. Wir haben im Schlamm gekämpft, Wasser, Land, überhaupt nichts. Cole caught die Trocken Ration, die wie Segemel in seinem Mund schmeckt. Eiher habt Uch in einer Giant Utopie entwickelt. Eiher habt ein Collision auf Logik aufgebaut. Eiher fuhet Krieg als wären sei ein Rechenproblem. Die Skar kummert die Mathematik nicht. Sei sind ein Fleischwolf. Und die Art, einen Fleischwolf zu zerbrechen ist, einen größeren Schraubenschlüssel ins Getrieb zu werfen. Aber zu welchem Preis für Uch selbst? Fragt vel lies und sah Dawson an, der Sternhand, während Stanton ein Locals Betäubungsmittel auftrug. Alls, sagt Cole sanft. Deshalb halten sei uns Wegesperit bis die Mathematik versagt. Wir sind die Monster, die man anhört, die Monster zu töten, die man nicht kann. Vel hat darauf kein Antwort. Senkt langsam den Kopf, ein Gest tiefen versterenden Respekts. Der Ho-Rat hat befohlen, dass sei in Reserve bleiben. Sei sollen ruhen und neuen Natschub fassen. Die Coalition übernimmt die Stabilisierung. Sorgen sei dafür, dass sei sich tief eingraben, warnt Cole sen Augen Warrington sich. Die Skar haben gerät ein Belagerungsmaschine verloren, sei werden wuten sein, und sei sehen sich nicht zurück, sei formeren sich nu. Vel nickt einmal und want sich ab, sen Makelos und Waschen fielen hinter ihm in Schritt. Als die Aliens den Tunnel verlassen, keiet die Schwer still zurück, und Turbrachen nervom stetigen Tropfen der Kondensation und dem rauen Atem von 31 Killern, die Dunkeln warteten. Die Stabilisierung der Coalition dauert genau, 48 Stunden. In der taktischen Spitze war die holographisch Karte ein heiters Meer aus blauen Verteidigungsperimtern. General Chorus hat sen Streitkräfte tief in die Stadtruinen Vorgeskoben und sich überlepend Führfelder und mathematisch perfekt Tötungszonen eingerichtet. Hat ein Festung gebaut.
Aber festungen sind nur nützlich, wenn der Fein die Mauern angreift. Kol schlief als der Alarm zu krachen begann. Es war nicht der rhythmisch pulsierende Alarm eines Artillerieesperfuers. Es war des hektisch ho krachen eines Biogefahren Durchbruchs. War auf den Beinen sein Julier Geladen beversen Augen ganz afen wern. Der Rest der Grabenhund war bereits in Bewegung, überprüft die Ausrüstung ließ Magazin einrichten. Schlaf war ein Luxus. Jualt war Muskeljedechnies. Funk, Belt Kol untippt in die Satesens Helms. Signal gestert Cap, Rief Stanton über die Drurnenden Sirenen und arbeitet in einem tragbaren Terminal. Was auch immer die Skartun, sei ertränken des Lokal Netz in weissem Rauschen. Ich erreich weder den Orbit noch die Spitze. Besorg mir einen lokalen Feed, urgentgement muss schreien. Stanton hämmert auf die Tasten und filtert die Störfrequenzen heraus. Plötzlich explodiert der Funkenal in Static und panischen Alien Stimmen. Flanken sind weg, sei kämen durch die Wind, schwer Panzerung nutzlos, sei sind unter uns, sei sind in den unteren Ebenen. Fallen Zurück zu Sektor wir, sofortig Evakuierung, der Feed erstarb in einem nassen Nürschen. Miller sah Kohlen, ihr Kiefer angespannt. Sie haben nicht die Mauern getroffen. Neen, sagt Kohl, sein Verstand rast und kardiert des Layout der Kolonie in seinem Kopf. Sie haben den Boden getroffen. Die Skar wären nicht nur schwer Infanterie. Sie wären ein unterirdisch Spezies. Die Beladrungsmaschine war ein Abelkung Juessen, ein Stumpfswerkzeug, die Koalition zu zwingen, und der Oberfläche einen konventionellen Krieg zu führen, während die Skar Tunnel tief unter die Fundament der Kolonie gruben. General Chorus hat sen Makelos, zivilisiert Armee direkt über ein Falltour Jeffuhit, und die Skar hatten sie gerät Jerfnit. Trent Dre sei Hock befahl Cole. Dawson, wenn du ein Julier halten kannst, sicherst du uns den Rücken. Ich kann es halten, Cap, kretzt Dawson, sein Jessic Schweisnes, und hab sein Sturmjuer mit dem Jessenden Arm. Sei Rücknos dem Wardingschacht vor, drängten zum Haupttransitnoten der Kolonie. Es war ein massiv unterirdisch Hörhol, Dirtzigen von stillgelegten Magnetschwebebangleisen und zersplittertem Glas, der primäre Rücksichtspunkt für die Koalition-Streitkräfte im nördlichen Sektor. Als Kohls Trupp den überblickenden Laufsteg erreicht, sahen sie des Gemetzel. Der Transitnoten war ein Schlatzhaus. Koalitionstruppen in ihrer elegant, aerodynamischen Rüstung wurden zerfetzt. Der Boden hat sich buchstäblich unter ihnen aufgetan. Senklercher dat send Meter breit, klaffen im Permabetten. Aus diesen Lurchern strömt ein new Art von Skar. Das wären nicht die Massagen, Jeppenzerten Brudelos, Jegen die seien den Greben gekämpft hatten. Das wären jeger schlank, meaglidreich Albtrium mit Chittenersen Klingen stat Händen. Sie bewegten sich mit erschreckender Geschwindigkeit, erklitterten die Wind, ließen sich von der Deck fallen, umgingen die schweren Plasmaskalde der Koalition vollständig, sich in Brudel Nahkämpf Zerstukelung zu stußen. Cap, sagt Miller mit angespanter Stimme, während sie einen Jäger anvisiert, der einen Koalitionsoffizier in zwei helfen riss. Wenn sie diesen Noten nehmen, haben sie direkten Zugang zu den Zivilisten Schutzräumen in der unteren Spitze. Kol kennt die Mathematik, 31 Menschen gegen 100 von Skarjägern. Die Koalitionsstreitkräfte wären bereits gebrochen. Es war ein Selbstmordwiderstand, sah sen Truppen, Mood zerschlagen blutend. Sie wären genau des, wazu die sie entworfen hat. Stanton verkabel die Laufstegfehler mit dem restlichen C4, sagt Cole, sen stim tödlich ruhig. Dawson, du nimmst die Anhör auf dem entglessen Magnetzug. Gib uns Überwachungsführer. Was ist der Plan, Cap? Fragt Trent. Die Laufseiner Rotationskanon begannen sich langsam zu drehen. Wir stopfen den Abfluss, sagt Cole und lud den Verschluss sens Juiers. Wir gehen darunter. Wir machen viel Lärm und ziehen ihre Aufmerksamkeit auf uns. Wir halten die Engpässe in den Tunneln, die zum Zivilistensektor führen. Niemand kommt an uns vorbei. Und wenn uns die Munition ausgeht, fragt Miller, obwohl sie bereits ein Kampfmesser in der linken Hand hielt. Dan benutzen wir die Liren Juier als Nupel, erwidert Cole, ausrücken. Sie schlugen wie ein Donnerkeil auf dem Boden des Transitnotens auf. Trent eröffnet zuerst. Die Rotations können erwächt zum Leben, ein Ohrenbett-Ubender,
an unterbrichener Strom der Vernichtung. Die Abjurikerten Urenjeskas Durchbuten die Skarjeger nicht nur. Sie lurchten Sios und Verwendelten Kiten und Flesch in feinen roten Nebel. Ruxug zur Spitze, brult Kohl ein Grupp Währungsdichter Koalitionssoldaten und die hinter einem zersplitterten Kiosk kauerten. Los were halten die Linie. Die Aliens ließen sich des nicht zweimal sagen. Sie brachen aus und rannten zu den schweren Panzertouren. Die Skarjäger erkannten augenblicklich die Versgebung auf dem Schlachtfeld. Ihr Buten kam, setzt durch einen Dichten, und nachgebigen Noten aus grauer Rüstung und keintischer Watt. Ein Crescens brüllen halt aus den Senklertschern, als die Jäger ihr Jessamelt Aufmerksamkeit auf die Menschen richteten. Formiert Juch, überlepend Felder, befahl Kohl und glitt hinter ein zerstört Betonbarricade. Die graben hun Giriet nicht in Panik. Sie zerbrachen nicht. Sie bildeten ein Brudel, effizient Sichel den Eingang zum Zivilistensektor. Die erstwell der Jäger traf, sei ein Flutwell aus Klingen und Zehnen. Neben Kohl war Miller ein Wirbel, aus kalkulierter Dualt. Ihr Juer Belt und schaltet Ziel auf Distanz aus, aber die Jäger wären zu schnell. Einer schloss die Distanz, sein Sichelartiger Arm schwang auf ihren Hals zu. Miller zuckt nicht zusammen. Sie duckt sich unter die Klinge, treib ihr Kampfmesser durch des Weich Jueb unter dem Kiefer nach oben, dreht und trat die Bestie weg, während sie bereits auf des Netzziel führt. Link flank, sie sind in den Wenden, schrei Stanton und führt sen Maskenenpistol in die Schatten. Von der Anher auf dem Entglessen Magnitza gab Dawson Scharfschützenführer. Aber Dawson war verletzt, sen Riechens seit durch die Schmerzmittel verlangsamt. Ein Jäger ließ sich auf des Magnitudes fallen. Dawson schafft sich zudrehen und aus der Huft zu führen, doch die Bestie stuest sich vor, ihr Klingenglied boet sich tief in Dawsons Brust. Dawson, schrei Stanton über den Funk. Der Scharfschütze antwortet nicht, aber ein Sekund später explodiert der Wagen des Magnitudes in einem dualtigen Führball. Dawson hat seinen Granitgürtel gesundet. Nahm den Jäger und ein Dutzend Andir, die den Zug erklammen, mit sich in die Hurl. Kohl schluckt die Gala in seinem Hals hinunter. Dreissig übrig. Haltet die Linie, brüllt Kohl und führt, bis sein Juer leer klickt. Rammt ein frisches Magazin hinein, hinzusehen. Jebt einen keinen Zentimeter. Der Kampf wirken von einem Führgefecht zu einer Prügelei. Die Distanz schrumpft auf null. Es war ein Fleischwolf. Als Juer klemmten oder Leerliefen benutzten sie Schrotflint. Als die Schrotflint leer waren, benutzten sie Pistolen, Messer, Klapspäten und Bloßhand. Trents Rotationskanon klick trocken. Ließ sie nicht fallen. Der massive Mann umklammert die rochenden Leuf und schwang die Schwerwaffe wie einen Vorschlaghammer, zertrümmert den Schädel eines Jägers, der über die Barricade zu springen versucht. Die Skier stür Weidrung der Menschen zu sturben brach des Momentum der Skar. Die Jäger waren robtier, junten Butte, die Rant, und Butte, die Furcht zeigt. Sie waren noch nie Butte begegnet, die Fürsen in den Boden grub und doppelt so hart zurückbiss. Für jeden Menschen, der viel, helfen sich ein Dutzend Skarleichen vor der Barricade. Die Körper wurden zu einer makabren Befestigung. In der Kommandospitze hat wel einen lokalen optischen Feed des Transitnotens wiederhergestellt. Ein General Chorus beobachteten in Verschungslosem, entsetztem Schweigen. Die polierten, mathematisch perfekten Strategien der Koalition wären in minuten geschädert. Doch hierer, blutgetränkten Dreck ein zerstörten Transitnotens, hielten 30 Menschen ein Flut von Albtrium in Zurich. Sie sturben, flüstert Chorus, die Fettern Flatsch gegen seinen Hals gepresst in Rienem Grauen. Sie wurden verschlungen. Nien, sagt wel sen stim zittert, während Kohl beobachtet, wie einem Jäger mit einem Stück Bewahrungsstall des Genick brach. Sie halten die Tour. Sie tun was nicht konnte. Unten Noten drängt die Letzwell hart. Ein massiver, schwermütiger Skaralpha Tratos dem zentralen Senklock. War doppelt so groß wie die anderen, bedeckt von dicken Notchenplatt. Stieß ein Ohrenbediubens Brüllen aus unstumt direkt auf des Zentrum der menschlichen Linie zu. Direkt auf Kohl. Kap schwerer Kontakt, rief Miller ihr Rüstung zerfetzt, blutend aus einem Dutzend Flasher Schnitt. Kohl ließ sein Leers Juer fallen, hat kein Zeit nachgeladen, zog sen schwer Satanwaff und trat aus der Deckung der Barricade. Stanton jetzt, schrei Kohl in den Funk.
Der Alpha stuest sich vor, sein massives mal nicht sich, Kohl in zwei helfen zu schnappen. Stanton druckt den Zunder. De C4, des in den Lofstig Fehlern über dem Senklock angebracht war, explodiert. 100 Tonnen Permabetten, Stahlträger und Trümmer Rignetten von der Deck herab. Die Lauenos Gerol Erfest den Alpha mitten im Sprung und zerquest ein mit einem widerwärtigen Nürschen auf dem Permabettenboden. Die fallenden Trümmer versiegelten die Senklercher und begruben die Verblebenen jeger unter einem Berg aus Stein. Staub Walt durch den Transitnoten dicht und erstekend. Die Kakophonie des Krieges word augenblicklich durch ein unheimlich Klingeln still ersetzt. Kohl stand hustend im Staub sen Satan waf nach erhoben, erwartet, 5 Sekunden, 10 Sekunden, nichts bewegt sich in den Trümmern, der Abfluss war gestopft. Langsam senkt Kohl sen waf. Dreht sich und sah sen Trupp an. Trent saß auf dem Boden und band sich ein Tourniquet des blutend Bein, sein gesicht bleich. Miller lehnt an einer zerstörten Wand, at mit Schwur, stat leer auf ihrer blutgetränkten Hand. Stanton nahet neben einem Körper in grauer Rüstung, den Kopf gesenkt. Zwanzig übrig. Kohl ging zu den Panzertüren, die zum Zivilisten-Sektor fuhrten. Stellt den Funk auf die Frequenz der taktischen Spitze. Spitze, heirer ist Kohl, kretzt sen Kehl roh, schmeckt nach Asch und Eisen. Static Zicht bevervel stim Durchkem dick von Emotion. Captain Kohl were sehen sei, der Zivilisten-Sektor ist gesichert. Die Tunnel sind eingestuest. Die Vorhut ist gebrochen, sagt Kohl und lehnt seinen schweren Kopf gegen den kalten Stahl der Panzertour. Sie haben ihre Festung zurück. Captain die Verlust, ihr Trupp, vel stammelt unfähig die Wort zu finden. Wir haben die Linie gehalten, sagt Kohl, sen stim hart und den Kummer zu verraten der insaner Brustriss. Dafür haben sie uns hergeholt, skicken sie Sanitäter, und skicken sie Leichensek. Schnitt den Funk ab und wartet nicht auf Wels Antwort. Kohl rutscht in der Panzertour herab, setzt sich in des Blut und den Staub und zog einen zerdrückten Rationsriegel aus seiner West. Sie wären Monster. Sie wären Killer. Aber während des Ferngeriasch von Coalitions Rettungsteams endlich durch die Korridor halt, wust Kohl eins mit Sicherheit. Sie wären der Grund, warum die Galaxis nach atmet. Die medizinische Station der Coalition war blendend weiß. Sie rock nach sterilen Polymeren und synthetischem Ozon, gänzlich frei vom metallischen Geruch des Bluts, der normalerweise ein Triadezentrum begleitet. Automatisiert Chirurgiearm samt mit stiller Effizienz über Makelosen Biobetten. Captain John Kohl saß auf der Bettkante und weigert sich Zurückzulegen. Sen Rippen wären dick in smart Verben Juekelt, die in Matblom licht pulsierten und geberchenen Nachen in beschleunigtem Tempo wieder zusammenfugten. Steht auf sen Hand. Sie wären sauber, zum ersten Mal seit Watchen frei von Asch und Scarflüssigkeit gesuert. Aber sie zitterten noch immer, ein Feins, unkontrollierbares Beben in seinen Fingern. 22 übrig. Die Tour glitt mit einem sanften pneumatischen Zischen auf. General Chorus trat ein, dick gefolgt von Kommandant Vel. Chorus trug nicht sen Zeremonienrüstung. Trug ein schlicht schmucklos Tunika. Der Avengeneral worked alt. Die Federn sen augen ergritten und wären Zerzost was die aristokratisch Eleganz abstraft, die in der taktischen Spitze projisiert hat. Kohl stand nicht auf, blickt nicht einmal auf. Werden vor ein Kriegsdirekt gestellt General. Oder sind seiner Heirer, sich über die Saure zu beschwören. Chorus blieb Fusen des Biobets stehen. Verschränkt die Hand hinter dem Rücken und betrachtet die anderen belegten Betten der Station. Trent bewusstlos, sein Bein in einem Regenerationsfeld aufgehängt. Miller im Schneidersitz auf ihrer Matrize, ein Collision-Skalpell in einem Schleifstein Wetsend, den sei urgent wie hier in Geschmagelt hat. Stanton, der Lear und die Deckstad. Wetter noch, Captain, sagt Chorus. Seiner Stimme fehlt ihr und melodisch Kadenz. Sei war flatsch Geschlagen, ich bin heirer einzugestehen. Kohl blickt endlich auf. Die taktischen Modell des Hohen Rates sind zusammengebrochen. Fuhr Chorus fort und meid Kohls Blick. Die Skar haben sich nicht zurückgezogen, sich nu zu formeren, wie unser Algorithmen vorhersagten. Die Zerstörung ihrer Belagerungsmaschine und der Zusammenbruch
ihre unteredischen Vorhut braschen nicht ihre Moral. Sie haben kein Moral, unterbrach Miller mit rauer Stimme und von ihre Klinge aufzublicken. Kratz. Sie haben Hunger, sie haben seiner Wuten gemacht. So scheint es, gab Chorus leise zu. Tippt einen Befehl auf sen Handlingskonsole. Ein holographisch Produktion materialisiert sich über der Mitte des Raums, ein erschütternd Orbitalansicht von Kalen wir. In der hohen Atmosphäre verdenkelt ein Schatten die Stern. Es war ein Schiff, ein Bienenstockschiff von der Größe eines kleinen Mons, zackig und asymmetrisch, das wie ein rostiger eiserner Tumor kreist. Sie haben einen Planetenknacker in den hohen Orbit gebracht, erklärt vel und trat vor. Unser verbliebenen Atmosphärenverteidigungsgitter sind offline. Unser Flot ist ein System entfernt und wird nicht rechtzeitig eintreffen. In 3 Stunden wird das Schlachtschiff ein Local Krustenfraktur einleitet. Sie werden Kalen wir aufbrechen und den Mantel abernten. Jetter, der auf diesem Planeten zurückbleibt Coalition-Soldat und Zivilist gleichermaßen, wird verbrennen. Kol staat auf die Massive Production. Warum zeigen Sie mir das? Ich habe noch 22 Loot. Wir können einen Fleur halten, General. Wir können keinen Himmel halten. Wir bereiten Massenevakuierungsprotokoll vor, sagt Chorus. Aber wir haben nur Transportkapazität für 30% der Zivilbevölkerung. Ich habe meinen Streitkräften befohlen, einen letzten Verteidigungsring die Startrampen zu bilden. Wir werden bis zum letzten kämpfen, einen Zeit zu erkaufen. Chorus sah Kohlen, zum ersten Mal lag kein Herablassung in seinen Augen, nur ein Versweifelter hohler Respekt. Ihr Trupp ist von der Nachhut befreit, Captain. Der Ho Rat hat ein Tarnshuttle für sie und ihr verbliebenen Soldaten gesichert. Sie haben mehr getten als verlangt word. Sie haben genug für einen Krieg geblutet, der nicht der ihr ist. Wir skicken sie nach Haus. Die still in der Station war absolut. Miller hört auf, ihr Messer zu wetzen. Trents Augen öffneten sich. Stanton setzt sich langsam auf. Cole betrachtet die blinkenden Koordinaten des Tarnshuttles auf der Datentafel des Generals. Es war ein Ticket hinaus, ein sauber Flucht von einem verdammten Felsen. Es war genau das, was jeder vernünftig rational Soldat nehmen würde. Neen, sagt Cole. Chorus blinzelt, sen Kampfedern richteten sich verwirrt auf. Captain, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Der Planet ist verloren. Hierer gibt es keinen taktischen Sieg zu erringen. Ich habe sie gehört, Cole stand off. Sen rippen schrien vor Protest ein scharfer, steckender Schmerz, der ihm den Atem raubt, aber zwang sich aufrecht. Ging durch die holographische Produktion des Schlachtschiffs und ließ das Rot Licht über sein Gesicht waschen. Sie sagten, die Flot ist ein System entfernt, wie lange bis sie eintrifft. 12 Stunden, antwortet vel. Nun Stunden zu spät, und das Skarschiff ist im hohen Orbit. Es hat die Bruchsequenz noch nicht eingeleitet. Es benötigt Zeit, sen Gravitationsanker auszurichten, sagt Chorus, sen Verwirrung vertieft sich zu Alarm. Captain, was auch immer Sie denken. Ich denk, Sie haben ein Tarnshuttle, sagt Cole, sen Stimme sank in dieses Kalt, tot Register, das die Aliens bis ins Mark Erschwern ließ. Ich denk, ein Tarnshuttle muss nicht nach außen fliegen. Es kann nach oben fliegen, direkt in den Bauch dieses hässlichen Eisenklumpens. Ein Interaktion, kutscht Chorus und which einen Schritt zurück. Gegen ein Bienenstockschiff, auf diesem Schiff befinden sich Zaintassen von Skarkriegern. Sie sind 22 verwendet Menschen. Wir brauchen nur einen guten Schuss auf den Riechtorkern, ihr Anker Ausrichtung zu brechen, sagt Cole und wandt sich seiner Trupp zu. Wenn wir das Schiff versenken, kauft es ihre Flot die 12 Stunden, die sie braucht, herzukommen und es vom Himmel zu bläsen. Es ist ein Selbstmordmission, sagt Chorus, sen Stimme zittert. Selbst wenn sie ihre externen Sensoren umgehen, werden sie die internen Verteidigungsanlagen niemals überleben. Sie werden dunkeln sterben, mailen über der Oberfläche. Wir sind bereits tot, General, sagt Miller. Sie glitt von ihrem Bett und steckt das Skalpell in ihr West. Sie sah Kohlen und bat ein einseitiges, grimmiges Nicken. Können auch gleich ein bisschen Gesellschaft mitnehmen. Cole sah sich im Raum Kein einziger Mensch widersprach.
Sei klinkten berates I her infusion in O's, ignorierten die Warnklenj der Biomonitor und zogen I her Zerschlagen Rustung über Verletzt Jeberchins Flesh. Die hat uns nicht geskikt zu evacueren, sagt Kolzukoris an nam sane ballistisches Juter von einem Waffengestel. Lud den Verschluss. Das metallisch klacken halt laut im sterilen Raum. Halten sei die Zivilisten in Bewegung. Koffen eignen die Zeit. Das Tarnshuttle war ein Nadel aus schwarzem Verbenmetall, entwerfen, wie ein Geist durch Radar und Wärmebel zu gleiten. Innen war beint, eiskalt und durchsigen von Adrenalin. Zwenzig graben hun Saisen in die Beschleunigungssitze geschnallt. Sei wären ein Zerstört Ansammlung von Menschlichkeit Humpeln, Verbernungen und Blutenterlaufin Augen. Sei trugen Jeden schweren Sprengstoff, den sei aus der Koalitionswaffenkammer holen konnten. Magnetledungen, Thermobär Granaten, Geknacht Fusionszellen, sei wären kein Angriffstrupp mehr, sei wären ein lebend Bomb. Atmosphären Austrit in 30 Sekunden, meldet das automatisiert Pilotsystem mit beruhigender synthetischer Stimme. Kohl überprüft den Verschluss sens Juliers zum Zainten Mal. Neben einem Futter Trent einen massiven Gert abgereicherter Urangeskas in sen Rotationskanon. Der Grossmann war bleich, sein Bein schwer durch ein mechanisch Skien stabilisiert, aber sen Hend wären ruhig. Alles klar, grosser Mann, fragt Kohl über den internen Funk. Trent grunzt, die Richner sagen were sind erledigt Cap, aber die Richner wissen nicht, das war Miller haben. Auf der anderen Seite des Gangs zeigt Miller ein Lächeln. Es war ein erschreckens wilds Ding. 10 Sekunden meldet das System. Das Shuttle erzittert heftig, als es die Atmosphäre durchbrach. Durch das vor ihr Sichtfenster behörischt das Skarschlatschiff die Leer. Es war nicht für Ästhetik gebaut. Es war ein fliegend Festung aus zackigen Winkeln, schwerer Panzerung und gluhend Grunen abgasserfnungen. Es sah aus wie ein Waff, die dazu gemacht war, das Auge Gotts auszustecken. Aktivier optisch Tarnung, neher mich an Terren Hangarbuchten. Das Shuttle glitt verlig unentdeckt durch die Verteidigungsschirm der Skar und nehert sich einer massiven Offenen Startbucht in der Unterseite des Schlachtschiffs. Die Bucht wimmelt von Skarkriegern, die absprungkapseln für die bevorste Hand Oberflächeninvasion vorbereitet. Wir können nicht landen, sagt Kohl und beobachtet die Wärmefieds. Zu heiß, sei überschwemmen das Shuttle in der Sekund in der die Ramp fällt. Also landen wir nicht, sagt Stanton von der Pilotenkonsole. Ich ram es direkt durch die inneren Skotten in die Wartungsdecks über dem Hangar. Es wird ein harter Stop. Tu es, befahl Kohl. Aufprall vorbereit. Das Shuttle bremst nicht ab. Es kratzt in die Oberwand der Hangarbucht und schnitt mit einem Ohrenbett über den Kreischen zerreißenden Metals durch Dix Chittenerses Metal. Alarm dröhnten augenblicklich durch das gesamte Skarskiff. Rots notlicht battit die Cabin in blutverbenen Turnen. Das Shuttle störhent, tief in der Struktur des Schlachtschiffs verkehlt. Luke auf, rief Kohl und trat seinen Gert weg. Die Sprengbalsen in der Satentour detonierten augenblicklich, gefolgt vom Kreischen von Metal und einem Schwall überhitzter Luft. Das Inner des Skarskiffs roch nach Schwefel, veritendem Fleisch und brennendem Maskenentfit. Sie stürmt aus dem Shuttle in einen massiven Hörhlenartigen Wartungskorridor, schwach beluchtet von gluhend grünen Leitungen, die entlang der Wind pulsierten. Stanton Cardirung, belt Kohl, hab sein Julier und dirt such die Schatten. Stanton riss einen tragbaren Scanner aus seiner West. Ich klink mich in ihrer Telemetrie ein. Der Gravitationsanker Kern ist wir Dex Hörher, genau im Zentrum des Skiffs. 3 Kilometer fleur zwischen uns und dem Ziel. Ein Schauderhafts, Helens Kreischen antwortet eignen aus der Dunkelheit vor eignen. Das Geriasch hunderter schwerer Kloenfuß, die auf die Metal-Decksplitten schlugen, vibriert durch ihr Stiefel. Die Skar wussten, dass sie heirer wären. 3 Kilometer, sagt Miller und zog ihr Kampfmesser in einer Hand, den Julilof auf ihren Unterum gelegt. Word ein langer Marsch. Kein Anhalten, kein Deckungsführer, befahl Kohl, sen stim halt im Jeweltigen Metalen en Schlund des Skiffs. Wir drengen vorwärts bis die Leuf schmelzen, wenn ihr Fault bleibt ihr unten. Ihr zundet Euro West und nehmt den Fleur mit, verstanden. Jowl Cap, 21 Stimmen kretchten im Einklings Zurück. Die Dunkelheit am Ende des Korridors kocht über.
Ein Flut von Schwörer Skar Infanterie, bewaffnet mit Plasmapiken und Keintischen Hämmern, wagt auf sei zu. Vorwärts, brult Kohl, die Menschen gruben sich nicht ein, sei Stuemten, sei Treffen die Skar in der Mitte des Korridors. Deren Raum negert die Überwältigend Übermacht der Skar und zwang sei in einen brutalen Frontal Fleshwolf. Trent traten die Spitze. Stemmt sein Jeskiens Bein in den Boden, lehnt sich in sen Rotationskannon und druckt ab. Des Mundungsführer erluchtet den Korridor in blendenden Strabaskoplitzen. Die schweren Jeskas Freisen sich durch die Vorder Rei der Skar, zerschmitterten Panzerplatten und schluderten Alienfleisch gegen die Wind. Hinter der Bleiwand rückten Kohl, Miller und die anderen im Schrittempo vor und führten über Trents Schultern. Ein Skar Brutalo des halb Jessikt Wegeskassen, Schaft Ease, einen Keintischen Hammer über Trents Führer zu schwingen. Der Hammer traf einen Grabenhund namens Carter mitten in die Brust. Sen rippen Braschen mit einem widerwärtigen Nirschen. Carter schrei nicht. Hustet Blut, zog ein Thermobär Granate von seinem Gudel und rollt sich direkt in die vorokend Skarlinie. Die Explosion verdämpft ein und ein Dutzend Aliens. Kohl blickt nicht zurück, weiter steigt darüber. Sie dranken Deck fuhr Deck, Fleur vor. In der zweiten Stund versigten die Lichter. Die Skar Captain den Strom im Sektor und stuesten des Labyrinth in absolut Petschwars Dunkelheit. Nachtsicht befahl Kohl und tippten seinen Helm. Die Welt verskab sich in ein Kerniges, Luchtens Grün. Die Dunkelheit war der Altfrun der Menschheit. Sie kämpfen in der Schwaz mit erschreckender Intimität. Schrottflinten Drurhenten blendend im Dunkeln und erhielten Momentaufnahmen absoluten Gemetzels. Messer glitten zwischen Panzerplatt. Stiefel zermumten Alien Schädel. Sie verloren Reed in einem Lüftungsschacht. Sie verloren O'Connor in einen Plasma-Scharfschützen. Sie verloren Bishop in einen Skarjäger, der von der Deck fiel. Als sie die Schwur Jeppenzerten Panzertouren des Ankerkerns erreichten, were nur noch sechs von einen übrig. Die Panzertouren zum Kern wären 15 Meter hoch, aus dichtem schwarzem Metal. Sie wären versiegelt. Dahinter vibriert des tief seismisch Summen des Gravitationsankers durch des Deck. Das Skiff richtet sich aus, den Planeten aufzubrechen. Kohl lehnt sich in des Scott, sein Atem rasselnd. Sen Rüstung war in einem Dutzend Stellen beschädigt. Blut Sol rots als auch Schwarzes Alienblut, durchtränkt seinen und Terrenzug. Neben ihm war Trent auf den Nien. Die Rotationskannon war verlig Jeschmalsen, die Leuf Hitzeverkrümmt. Der massive Mann blutet aus einer Jeweltigen Wund Kur über den Oberkörper. Stanton versucht, die Wund zu packen, aber Trent skab sen Hand weg. Spar die Gaze, Doch, kucht Trent ein blutig Blase platzt auf seinen Lippen. Ich bin am End. Miller setzt Magnetladungen in den Scharnieren der Panzertour. Ihr Helm war weg. Ein Auge war zugeschwollen, aber des Andir Brandt mit einem kalten, unerbitlichen Führer. Den Korridor hinter einen entlang vervielfachten sich die Kreischer. Ein massive Horde formiert sich im Dunkeln. Sie kommen, sagt Stanton, sen Stim zittert, während sen Satanwaff hob. Kohl niet sich neben den Riesen und packt ein in der Schulterplatte. Ich brauch dich, den Fleur zu halten. Trent sah zu ihm auf ein blutiges, Schirps Lecheln Zerbrack sein Jessikt. Hab dir doch gesagt, ich hab dich cap. Lass mir die schweren Satchels. Kohl klingt seinen C4-Bandelier aus und reicht einen dem stirbenden Mann. Trent schleppt sich in die Mitte des Korridors, setzt sich im Schneidersitz ins Dunkel, einen Zunder fest in seiner massiven Faust. Ladungen gesetzt, rief Miller. Sprengt ease, befahl Kohl, die geformten Ladungen detonierten. Die Panzertouren stirren, verbigen sich nach innen, bever sei Valstendig aus den Scharnieren rissen und auf des Deck des Kernraums kratschten. Kohl, Miller, Stanton und die zwei Verblebenen Soldaten, Hudson und Briggs, stuemten durch den Roch. Der Kernraum war ein riesig Kugelförmige Kammer. In der Mitte, über einem bodenlosen Abgaschacht schwebend, nistert und dröhnt ein massiv Seil blendend violeter Energie. Der Anker. Aber war nicht unbewagt. Auf dem Laufsteg, der den Kern überblickt, stand der Kriegsmeister. War ein Skar von erschreckenden Ausmaßen, gehult in kunstvoller Zeremonienrüstung, geschmiedet aus den Rumpfen zerstörter Koalitionskiff. Fuhit ein nisternd Energisens, die vor tödlicher Kraft samt.
Umgeben war von einer Elitegard, o Zwanzig schweren Kriegern. Nehmt die Fehler, rief Cole. Bringt den Kern zum Einsters. Hudson und Briggs braschen nach links os unsprintet zu den Stutstreben. Der Kriegsmeister gestikuliert mit seiner Sense. Die Elitwaschen fingen sei ob, ein Plasmaballs in Verdamp Briggs Bane. Urging schreien zu Boden und führt sein Julier, bis ein keintischer Hammer einen zum Schweigen bracht. Hudson schafft ein Ladung an einem Fehler anzubringen, bever von drei Piken gleichzeitig aufgespist word. Stanton die Konsole, überlasst ein, befahl Cole und sprintet die Zentral Ramp hinauf, direkt auf den Kriegsmeister zu. Stanton taucht hinter ein Stürtafel und steckt fieberhaft, sen Datentafel in die Fremdarteig Schnittstell, ein Kernschmelz zu Erzwingen. Cole und Miller erreichten den oberen Laufsteg. Der Kriegsmeister wartet nicht. Stuest sich vor, die Energisens fegt in einem massiven, enthauptenden Bogen. Cole warf sich flach hin und rutscht über des Metalgitter. Die Sens Shirt durch des Gellender und ließ Jeschmels in Schlacki in den Kern rignen. Miller sprang über den Rückschwung des Kriegsmeisters. Scient leert eiher Schrottflint aus Netzter ne in die Rückenplatt der Krieger. Die Rüstung brach nicht, aber die keintisch Kraft ließ die Bestie taumeln. Sei Wurbelt Harem und schlug Miller mit einer massiven Faust zurück. Der Schlag hob sei von den Füßen und schludert sei in ein schwer Steuerkonsol. Sei sank zu Boden, eiher Schrottflint glitt außer Reichweite. Der Kriegsmeister hob Sens sei zu erledigen. Cole führt nicht. Sein Julier war leer. Ließ fallen zog sein schweres Kampfmesser und warf sich auf den Kriegsmeister. Traf die Krieger auf Hüfther, trieb sein Jessems Momentum nach vorn und begrub die Wolframklinge im und Jeppenzerten Jellenk hinter dem nei der Bestie. Der Kriegsmeister brüllt ein Laut, der die Kammer erschüttert. Fiel auf ein Nei, ließ die Sens fallen und packt Cole mit einer massiven Chitnersen-Klo in der Kehl. Hob einen vom Boden. Cole trat, rang nach Luft, trieb sen fest in des Jeppenzert Jessik der Krieger, aber der Griff war ein Stehlerner Schraubstock. Dunkelheit krok en den Rand seiner Sicht. Kant sen eigenen Hauswirbel unter dem Druck stirren in Huren. Cap stirrent Miller und zog sich in der Konsol hock, sei zog eiher eigens Messer. Stanton, wugt Cole Herver sen sicht verblest zu Schwarz. Two ease. Unten in der Stürtafel blickt Stanton auf. Blut strömt aus seinen Ohren von den Druckvallen Explosionen. Sah auf sen Datentafel. Überschreibung abgeschlossen, flüstert Stanton, schlug sen Faust auf die Zune-Taste. Die Springler-Dungeon, die in den Kernfehlern angebracht wären, detonierten gleichzeitig. Der massive Violet-Energieanker destabilisiert. Ein blendend, Betty Quell riss durch die Kammer. Die Schwerkraft keiert sich Die Luft überhitzt augenblicklich. Der Kriegsmeister ließ Cole fallen und crasht verwirrt, als sich die Deckplatten unter einen zu zerreißen begannen. Die roh, ungebendigt Energie des kollaborierenden Kerns pecht wie Blitzios und verrascht die verblebenen Skarwaschen. Cole schlug hart auf des Deck und rang nach Luft. Blickt auf. Der Kriegsmeister taumelt auf einen zu, sen Rüstung schmals von der Umgebungsschütze. Beverer Zuschligen Kant, sprintet Miller von der Seit Herren und sprang auf den Rücken des Kriegsmeisters. Sei schlang einen Arm seinen dicken Nacken und trieb eiher Messer direkt in seinen optischen Hauptcluster. Sei dreht die Klinge und begrub, sei bis zum Heft in seinem Gehirn. Der Kriegsmeister stieß ein letztes Gurgelns Zischen aus unbrach Ruquets zusammen, begrub Miller unter seiner massiven Mass. Sarah, hustet Cole und Krakow sei zu, während der Raum sich selbst auseinanderzureißen begann. Sekundär Explosionen erschütterten des Schlachtschiff. Den Fleur hinunter blut ein massiver Feuerball auf. Trent hat den Korridor mit sich Gentlemen. Cole erreicht die Leik des Kriegsmeisters und hieft mit allem was noch hat. Schafft die Bestie Gerät genug zu rollen Miller versuchen. Sei war ein Rack. Rüstung zerschmettert, nass und flach. Sei blickt zu einem auf, des ein ungeschwollen og fixiert sein Gesicht. Sei brackt ein schwasches, blutiges Grinsen Zustand. Haben wir zerbrochen? Flüstert sei über des Dröhnen des sterbenden Skiffs. Cole blickt zurück zum Ankerkern. Die Violet Energie kollabiert nach innen und verwandelt sich in einen lokalen Gravitationsbrunnen. Das Skiff fraß sich selbst. Der Planetentechniker hat versagt. Ja, Sarge,
sagt Cole, ergriff I her hand und hielt sie fest. Wir haben es zerbrochen. Gut, Miller schloss I her Auge, sie nicht es nicht wieder. Cole saßte auf dem bebenden Deck ein sterbenden alien Kriegsschiffs, mailen über einer Welt, die nicht die sen war, und hielt die Hand des letzten Soldaten, der ihm geblieben war. Stanton war fort, verschluckt von einem Riss im Deck. Trent war fort, Dawson, Jenkins, sei alle. Der Kern brack and lick. Ein blendend weissen licks verschlang den Raum. Der Klang und der Schmers. Auf der Oberfläche von Kalen wir standen General Chorus und Kommandant Vel auf dem Balken der taktischen Spitze und beobachteten den Himmel. Die Evakuierung war zum Stillstand gekommen. Millionen Augen waren nach oben gerichtet. In der hohen Atmosphäre erzittert plötzlich der monolithische Schatten des Schlachtschifts. Ein brillantes, blendens Licht spaltet seinen Rumpf. Dan bracht des massive Skiff in zwei Helfen. Der Ankerkern war implodiert und hat des Rückgrat des Schlachtschiffs zerbrochen. Das brennend Wrack begann auf die Oberatmosphäre herabjürgnen und verglut harmlos in einem brillanten, erschreckenden Meteorschwur. Der Planetenknacker war tot, die Invasion war gebrochen. Vel fiel auf die Sen Mandeln zittert. Sie haben es geschafft, die Menschen, sie haben es geschafft. Chorus steht in den brennenden Himmel, sen Hend umklammerten des Gellender Fest. Dachten sen eleganten Doktrinen. Dachten sen sauberen, zivilisierten Krieg. Dan dacht en 50 Schmutzig, schürft Killer in grauer Rüstung, die ins Dunkel Jegengen wären und sich weigerten zurückzukehren. Wir beten sei Generäle, flüstert Chorus, ein einzelne Tren ran in seinen Federn vorbei. Wir beten sei Strategen, wir wären Narren. Vel blickt zu seinem Kommandanten auf. Was dan haben sei uns geschickt? General Chorus beobachtet, wie die letzten Teil des Schlachtschiffs im Himmel zu Asch verbrannten und des Überleben einer Milliard Seelen darunter sicherten. Sie schickten uns Erlösung, sagt Chorus leise, gekleidet in Schlamm.